ஹலோ கைஸ், இந்த பீக் சம்மரில் எங்கேயாவது காம் அண்ட் க்ரீனரி பிளேஸ்க்கு போனால் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுதா? அதோட வெதரும் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கணுமா? அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசார்ட் பிடிக்கும். இது ஷர்மதா ஹிடன் ரெசார்ட். பேருக்கேற்ற மாதிரியே ஹிடனாக தான் இருக்குது, யாருக்கும் அவ்வளோ தெரியல. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். ஆஸ் யூஷுவல் மறக்காமல் பாருங்கள். என்ட்ரன்ஸே ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் லுக்காக இருந்தது. பெரிய பெரிய ட்ரீஸ், அதில் உள்ள டிசைன்ஸ். அப்படியே லெஃப்ட்டை வந்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய க்ரீன் லான், ஒரு ப்ளே கிரவுண்ட் சைஸ் சொல்லலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் கவர் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த ஃபீல். இது என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் ரிசப்ஷன் போகிறோம். ஃப்ரம் ரிசப்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ரூம். இதுவே பாருங்கள் என்ன அருமையாக இருக்குது. அது மார்னிங் டயத்தில் இருக்கும்போது அந்த ப்ரீஸ்க்கு சூப்பர். லக்கிலி நாங்கள் இருக்கும்போது மழையும் பெஞ்சுது, ஸோ அதையும் நான் மிஸ் பண்ணல, அதையும் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். நாங்கள் போனது பீக் சம்மர் தான், ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக ரோஸஸ் மாதிரி இருந்தது. இதில் ஃபேமிலி ரூம் ப்ளஸ் நார்மல் கப்புள் ரூம் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் குரூப்பாக போனதுனால ஃபேமிலி ரூமும் கப்புள் ரூமும் எடுத்திருந்தோம். வெளியே என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு சின்ன லாபி மாதிரி செட்டப். இது ஃபேமிலி ரூம், இது நார்மல் கப்புள் ரூம். ரூம்ஸ் நல்ல ஸ்பேஷியஸாக தான் இருந்தது. அம்யூனிட்டிஸ் ஆர் ஓகே, ரொம்ப ஹை லெவலில் இல்லை. ஒரு 3 ஸ்டார் பிலோ லெவலில் தான் இருந்தது. பட் ரூம்ஸை விட அந்த வெளியே ரெசார்ட் ஏரியா தான் ஹைலைட்டிங்க. ஸோ நீங்கள் 5 ஸ்டார் லெவலில் ரூம்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் சூட்டபிள் இல்லை. பட் அட் த சேம் டைம் இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ஜாய் த நேச்சர், டெஃபினெட்லி யூ கேன் கோ, ஐ கேன் கேரண்டி. இது ஸ்விம்மிங் பூல் போகிற வே. ஸ்விம்மிங் பூல் வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க. நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. நல்ல பெரிய ஏரியா, பெரிய பூல், ப்ளஸ் உங்களுக்கு பர்சனல் லாக்கர்ஸ், ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ரூம் எல்லாமே இருந்தது. கேம் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோப் கேம் இருந்தது, அப்புறம் ஜிம் இருக்குது, அப்புறம் கிட்ஸுக்கு இன்டோர் ப்ளே ஏரியா இருக்குது. இது அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனால் யூஸ் பண்ண முடியல. அதை தவிர்த்து இது ஒரு பெரிய ஹால். ஐ திங்க் இது ஒரு யோகா சென்டர் மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் வாங்க அப்படியே ஒரு வாக் போவோம்.
இங்கேலாம் வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் மரத்தை பார்த்துட்டீங்கன்னா டைம் போகிறது தெரியாது. அப்படியே கையில் ஒரு 2 புக்கு எடுத்துங்க, அந்த லானில் அப்படியே படுத்துங்க, அவ்வளோதான். இது ஒரு தனி ப்ரைவேட் ஃபேமிலி ரூம் மாதிரி பிக் சைஸில் இருக்குது. பட் உள்ளே பார்க்க முடியல. அவங்களுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக வெளியில் டைனிங் டேபிள் எல்லாமே இருந்தது. ஐ திங்க் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் பை குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தென் டெஃபினெட்லி யூ கேன் சூஸ் திஸ் ஆப்ஷன். அது வெளியில் பெரிய லான். This is just a view at night time for your reference. சென்டர் ஆஃப் ரெசார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏரியா இருக்குது. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் கவர்ட் as part ஆஃப் your புக்கிங். பேசிக்கலி சவுத் இந்தியன் டிஷ் தான் அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு கர்நாடகா பேஸ்டு ஸ்பெஷல் டிஷ் இருக்கும். ஃப்ளவர்ஸ் நிறையா இருந்ததுங்க. நான் ஜஸ்ட் சாம்பிளுக்கு 1-2 தான் இங்கே போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் போட்ட டைம் பத்தாது. வாங்க அப்படியே கொஞ்சம் மழையில் நனையலாம்.
மழையில் ஒரு தடவை ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிச்சு பாருங்கள், வேறு லெவலாக இருக்கும். வாங்க அப்படியே ஒரு ரெயின் வாக் போகலாம். Hope you enjoyed. Next time வேறு ஒரு ரெசார்ட் இன்ஃபர்மேஷனோட வரேன். By the time, see you, bye bye.